Hello aspirants, welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of the Hindu Current Affairs Analysis and Answer Writing Strategies of October 15, 2025. So here's the first most important article, 61 Maoists, including top leaders lay down arms in Maharashtra. ఈ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేయడానికి ముందు ఒక ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మనం రెలవెంట్ కంటెంట్ పీడిఎఫ్స్, మాక్ ఆన్సర్స్, మాక్ పీవైక్యూస్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పోస్టింగ్ దేర్. జస్ట్ గో దేర్, ఫాలో అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లీన్ ఎనర్జీ కానీ, మావోయిస్ట్ రిలవెంట్ కానీ, సుప్రీం కోర్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించిన అంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్కి కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు స్టాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పీవైక్యూస్, ఎంసీక్యూస్, క్విజ్, మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో అగైన్ పీవైక్యూస్ ఏంటి, మోడల్ ఆన్సర్స్ ఏంటి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఆర్ ద అంటే రెలవెంట్ డైమెన్షన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఈ కంప్లీట్ క్రక్స్ని ఇక్కడ ఎంత డిస్కస్ చేస్తామో అంతే కంటెంట్ని మీకు టెలిగ్రామ్ అఫీషియల్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడంతో పాటు అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని మీరు ఫాలో అయితేనే ఈ పీవైక్యూస్ కానీ, మోడల్ ఎంసీక్యూస్ కానీ, క్విజ్ కానీ, మెయిన్స్కి రెలవెంట్ మోడల్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ కానీ, రెలవెంట్ కంటెంట్ కానీ మీకు దొరుకుతుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ప్రెజెంట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the main reason for choosing this topic as the first most important article of the day, it's not because it's in the main page, it's because March 2026 ki complete eradication of Naxalism and Maoism another target undi India lo. So ee particular concept chadivetappudu definitely first most important thing which you have to do, atlas pettukovali. News paper chadivetappudu 102% beginners avanivandi, veterans avanivandi, already you might have given interview, mains, prelims, whatever it might be, whatever competitive exam you are preparing for, మేక్ షూర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ పేపర్ అన్నప్పుడు పెన్, హైలైటర్స్, బుక్స్, పేపర్స్ ఎలా పెట్టుకుంటారో అట్లాస్ కూడా అలాగే ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ పాసిబుల్ సిలబస్ కాపీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అండ్ మేక్ షూర్ ఏం చదువుతున్నా, ఏం రాస్తున్నా మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్ నోట్స్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు, అంటే నా క్లాసెస్ మీరు అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు 102% ట్రై టు డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్ అండి. నా నోట్ నుండి వచ్చిన ప్రతి పాయింట్ అంటే ప్రతి కీవర్డ్, ప్రతి డైమెన్షన్, ప్రతి అనాలిసిస్ మీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ లో ఉండాల్సిందే. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ప్రెజెంట్ బెస్ట్ ఆన్సర్స్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్. అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వర్క్. అంటే నాకు రివిజన్ కి ఈజీ అవుతుంది అని, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఐ ఫీల్ లైక్ రాసి పెట్టుకోవాలి అని. ఇలా వర్క్ చేసుకుంటే వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద రివిజన్ ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు త్రూ ద ఎనీ కరెంట్ అఫైర్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ గా తీసి చూసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఏం ఆర్టికల్ వచ్చింది, దానికి రెలవెంట్ గా మ్యాప్స్ ఏం చేసామో అన్నది కూడా మీకు ఒక రివిజన్ అవుతుంది. మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇలాంటి మావోయిజం ఆర్ నక్సలిజం రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మ్యాప్ వేస్తే ఎగ్జామినర్ ఎక్స్ట్రా 1 మార్క్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఆర్టికల్, ఈ ఆర్టికల్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, 61 మావోయిస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ టాప్ లీడర్స్ లే డౌన్ ఆర్మ్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు, ద వన్ హూ ఆర్ వెరీ ప్రామినెంట్ అంటే సిన్స్ 2025 Jan 29 టు అక్టోబర్ 2025 వరకు ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సరెండర్డ్ ఇక్కడ డేటా ఇచ్చారు. అండ్ ఈసారి ఇందులో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్ భూపతి గారు ఉన్నారు. హీ సరెండర్డ్ అండ్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. కాబట్టి యూ మే డెఫినెట్లీ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ TGPSC రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ 1 or 2 or 3 or 4 or వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. డెఫినెట్లీ ఇది వస్తుంది. అంటే ఈయన తెలంగాణకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి మావోయిజం పైన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ స్ట్రాంగ్లీ టు ఎలిమినేట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. కాబట్టి ఇది కరెంట్ అఫైర్ లో ఉంది కాబట్టి 102% both in prelims and mains lo వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్, దీస్ ఆర్ ద రెడ్ కారిడార్ ఏరియాస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్. అది నేను మళ్ళీ మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సో జార్ఖండ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్. ఒడిస్సా, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ హైలీ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్. అండ్ మావోయిజం ఫస్ట్ నక్సలిజం స్టార్ట్ అయిందే నక్సల్బరీ అన్న రీజన్ ఏంటి, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్స్ కాల్డ్ నక్సల్బరీ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్. కాబట్టి ఈ ఏరియాస్ అన్ని ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఇలా ఈ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇదంతా వేయడం రాకపోయినా ఈ పార్ట్ ని ఇలా డ్రా చేసి
Just identify red corridor areas. These are the affected areas by the Naxalism, and what are the reasons, what are the challenges, what are the measures taken by the government, and most importantly what way forward you are suggesting. ఇవి ఒకసారి చెప్తే సరిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. ఇప్పుడు నక్సలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అగైన్ ఇట్స్ బికాస్ ఇన్ ద న్యూస్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ ఏదైనప్పటికీ కూడా నాకు వచ్చిందే రాస్తాను అన్న థాట్ ఉండకూడదు. బికాస్ క్వశ్చన్ ఏంటి, డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీట్ అయితేనే మీ ఆన్సర్కి బెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి. సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఇలాంటి ఒక పేపర్ పెట్టుకోండి, అట్లీస్ట్ 1 or 2 పేపర్స్ పెట్టుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాటిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి. చాలా మందికి అలవాటు ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కన్క్లూజన్ అని అంటారు, ఆర్ఎల్స్ పాయింట్స్ బేస్డ్ అంటారు, ఆర్ఎల్స్ para based అంటారు, ఆర్ఎల్స్ సంథింగ్ లైక్ డయాగ్రామ్స్ బేస్డ్ ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మోర్ క్రియేటివ్ ఆన్సర్స్. ఈ స్ట్రాటజీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బట్టి మీరు డిసైడ్ అయ్యి రాయాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా కూడా ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కాంటెక్స్ట్ రాస్తాను, క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా కూడా పాయింట్స్ లో ప్రెజెంట్ చేస్తాను, అలా కాదండి. క్వశ్చన్ ని చదవండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యూపీఎస్సీలో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో నియర్లీ 8+ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ 10 years లో. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. అండ్ 2026 కి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 2025 అండ్ 2026 లో జరిగే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. అందుకనే ఈ టాపిక్ ని ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఈ వెర్షన్ ఒకటి పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ మైట్ బి అదర్ దాన్ జిఎస్ లో ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఏదైతే 60 సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్ పైన అట్లీస్ట్ 400 to 500 వర్డ్స్ రెడీ డేటా మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, డేటా, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇప్పుడు నక్సలిజం ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అనుకుందాం. ఫస్ట్ మీరు రాస్తారు డెఫినేషన్ ఆర్ మీనింగ్, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ వైఎన్ న్యూస్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంత నేను మీకు చెప్పడానికి నేనే ఇంత రాస్తున్నానంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీరు ఇంకా వర్క్ చేయాలి. అండ్ వైఎన్ న్యూస్ డెఫినేషన్, మీనింగ్ రాసాక రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో రాయాలి. ఈ రీసెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వైఎన్ న్యూస్ తర్వాత రీసెంట్ లాస్ట్ 7 months or 8 months or 1 year లో జరిగినవి రాస్తారు. ఎందుకంటే 2026 కి ఎలిమినేషన్ అన్నప్పటికీ కూడా సిన్స్ 2023 దే ఆర్ వర్కింగ్ సో స్ట్రాంగ్లీ. గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా చేస్తున్నారు, జాయింట్ ఆపరేషన్స్ చాలా చేస్తున్నారు. దెన్ అగైన్ అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ వెళ్ళిపోతారు. అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో. ఈ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే కంప్లీట్ గా లీడర్స్ ఎవరు, ఫేజెస్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా యూ విల్ బి గివింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఫేసెస్ మాట్లాడతారు, మీనింగ్ మాట్లాడతారు, ఇయర్స్ మాట్లాడతారు, లీడర్స్ మాట్లాడతారు, ఏరియాస్, ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ హిస్టరీలో కవర్ అయిపోవాలి. అండ్ రిమెంబర్ ఆల్ ద కంటెంట్ షుడ్ బి అగైన్ ఇన్ 400 to 500 words. దెన్ ఓన్లీ దీన్ని మీరు సింక్రనైజ్ చేసి అట్లీస్ట్ 150 to 200 words ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అలవాటు అవుతుంది. And coming back next, what are the factors led to? So what are the reasons led to? So what are the challenges? And what are the government initiatives or measures taken? Initiatives ane anukundaam. And finally, how it is, అంటే దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, పాజిటివ్ అయితే ఏంటి, నెగిటివ్ అయితే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద సొసైటీ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అన్నది చాలా హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ అండి. జిఎస్ కి అన్ని పేపర్స్ కి రెలవెంట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 2K వస్తుంది, 1K వస్తుంది, జిఎస్ 3K వస్తుంది అని కాదు. జిఎస్ 2, 3, 1 ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కవర్స్. ఈవెన్ ఇన్ ఎథికల్ పర్స్పెక్టివ్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ అండ్ టాక్. అండ్ ఫైనల్లీ యూ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ కన్క్లూజన్ లో వే ఫార్వర్డ్ మాట్లాడతారు. అయితే ఇలా ఆన్సర్, ఇది నేను జస్ట్ మీకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తున్నాను కదా. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నప్పుడు రోషిని స్కీమ్ కానీ, ఆపరేషన్ సమాధాన్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను క్లియర్గా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీరు మాట్లాడతారు. అయితే అసలు నక్సలిజం అన్న కాన్సెప్ట్ని 2026 కి ఎరేడికేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక 3-pronged, it came up with a 3-pronged strategy. That is carrot and stick approach అంటారు. The one who is doing public administration వాళ్ళకి ఇది బాగా తెలుస్తుంది. Carrot and stick approach లో they have come up with this 3-pronged strategy and focusing on development, measures, empowerment. అంటే
ఒక ఇష్యూని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దే కేమ్ అప్ విత్ సామధాన భేద దండోపాయాలు అంటారు కదా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో అలా మాట. సో అలా క్యారెట్ అప్రోచ్ అంటే దే విల్ గివ్ సమ్ రివార్డ్స్ అవార్డ్స్ అండ్ సేయింగ్ సమ్ డెవలప్మెంటల్ మెజర్స్ అది చూపించి డిస్కషన్స్ చేసి, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ and if you are not listening, then they will go to stick approach. There they will take strict implementation measures and everything. So development ante again the way I said, these measures and ఆపరేషన్స్, జాయింట్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఎరేడికేటింగ్ చేసేటప్పుడు గ్రే హౌండ్స్ టీమ్ అంటారు కదా, సో గ్రే హౌండ్ టీమ్స్ కానీ దీస్ మావోయిస్ట్ కమ్యూనిటీస్ని అండ్ దీస్ ఏమంటారంటే కౌంటరింగ్ దేర్ మెజర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ ఎంపవర్మెంట్ అంటే మెయిన్గా రీజన్స్ ఏముంటుంది, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డెఫినెట్లీ పోవర్టీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఇది ఒకటి, అండ్ ల్యాండ్లెస్నెస్ ఆర్ ల్యాండ్ లార్డిజం ఆర్ వాట్ ఎవర్, జమీందారీ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అప్రెషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్, అంటే వాళ్ళు కనిపించరు కదా, దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ టు ఫైట్ విత్ దెమ్. దే ఫాలో దిస్ గెరిల్లా వార్ఫేర్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మెజర్స్ ఇవి మాట్లాడిన తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్, definitely loss of human, loss of economy, loss to the society, loss to the government, loss to the individual himself, all these are the consequences. So how it can be taken care of, ikkada conclusion way forward lo government chesina versions చెప్పి వే ఫార్వర్డ్ లో అంటే ఆల్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ కన్క్లూజన్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సిమిలర్. బట్ అగైన్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ వెర్షన్, యువర్ పర్స్పెక్టివ్, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు యూ కాంట్ గివ్ దిస్ కాపీ పేస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ నో. సో యూ డెవలప్ యువర్ అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ హ్యుమానిటీ అండ్ ఎథికల్ పర్స్పెక్టివ్ డెఫినెట్లీ ఉండాలి. అండ్ ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫ్యూ మెజర్స్ ఆర్ ఫ్యూ కన్క్లూజన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు 5th షెడ్యూల్ని, 9th షెడ్యూల్ని, బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రైబల్ రిలేటెడ్ యాక్ట్స్ని ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే దీస్ టేక్స్ ప్లేస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ కదా. సో అక్కడ ఫారెస్ట్ రైట్స్, ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్, అవేర్నెస్, హౌ ఇట్ కెన్ బి ఎరేడికేటెడ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ప్రాపర్ డెవలప్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అలా మాట్లాడాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్యాక్టర్స్ మాట్లాడేటప్పుడు, ఫేసెస్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆన్సర్స్ ఏం చెప్తారో ఒకసారి నేను చెప్తాను. ఇఫ్ పాసిబుల్ try to, again I'm telling you, again and again I'm telling you, since 1967 to 2020-25 what are the events, list of events happened ఒకసారి రాసి పెట్టుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1967లో నక్సల్బరీ అప్రైజింగ్ వచ్చింది వెస్ట్ బెంగాల్లో నేను చెప్పినట్టు, అండ్ దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిపిఐ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1969, అండ్ దెన్ 1917 it spread to other states like Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha and everything. And finally after formation of CPI in 2004 they merged, అంటే ది మెర్జ్డ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఏరియా అండ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ రెడ్ కారిడార్ జోన్. నేను ఏదైతే మ్యాప్ చూపించానో అది. అండ్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ రెడ్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అని. అండ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ నక్సలిజం అన్నప్పుడు 3 ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ 1967 to 1974 is the one. 1980s అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రివైవల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఎక్స్పాన్షన్. దెన్ కేమ్స్ ద కన్సాలిడేషన్ అండ్ ఎస్కలేషన్ అంటే 2000 to 2025 అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుందంతా. అండ్ మేజర్ నక్సల్ అటాక్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దంతేవాడ అటాక్ కానీ, బస్ బాంబింగ్స్ కానీ, జహానాబాద్ కానీ, సుష్మా అటాక్ కానీ, సుక్మా బీజాపూర్ అటాక్ కానీ. సో ఫారెస్ట్ క్లాసెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కాజెస్ రాసినప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వెర్షన్ ఎంత మెజర్ చేస్తారో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా అంతే చెప్పాలి. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ సర్వీసెస్, పూర్ గవర్నెన్స్, కరప్షన్. అంటే హిండ్రెన్సెస్ ఏంటి చెప్తారు, అబ్స్టకల్స్ ఏంటి చెప్తారు, ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, రీహాబిలిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ట్రైబల్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్పాలి. అండ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ అట్రాసిటీస్ అండ్ వైలెన్స్ ఆల్సో ఇన్ ఏ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ క్రిటికల్ వే. నాట్స్ లైక్ డైరెక్ట్ అటాక్ చేసి ఒక వెర్షన్ ని మొత్తం సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకొక వెర్షన్ ని అవాయిడ్ చేస్తున్నట్టు, క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా గివ్ ద వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్. Finally, you're talking about challenges annappudu. Now the government is coming up with different initiatives and measures, but still there are few challenges like inadequate intelligence gaani, coordination ledu, the middlemen who are between these two parties are not propagating or not coming up with good
initiatives to good discussions and all these things, because the middle people like zamindars or the landlords or the local rulers, they feel like వాళ్ళు ఎక్కడ సర్వైవల్ ప్రాబ్లం అవుతుందని they use these people as a వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ పాముల్లాగా వాడతారు అంటారు కదా. సో ఐ షుడ్ నాట్ యూస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, బట్ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సోషియో ఎకనామిక్ గ్రీవెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హ్యూమన్ రైట్స్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, యూ కాంట్ take strict action because again human rights commission is the one which is talking you should be like very balanced way lo ellali ani. And government initiatives, definitely you will be talking about ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ కానీ, ఆపరేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెలవెంట్ టు అని అన్నప్పుడు, అంటే ఆపరేషన్ నేమ్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెలవెంట్ టు మావోయిజమా లేకపోతే నక్సలిజమా అని, మావోయిజం ఆర్ నక్సలిజం ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ సైబర్ క్రైమ్, ఎరాడికేటింగ్ సైబర్ క్రైమ్, అలా అన్నప్పుడు 4-5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి రైట్ ఆప్షన్ ఏంటనేది, అది తెలియాలి. సో ఆపరేషన్స్ లైక్ స్టీపుల్ చేజ్ ఒకటి, గ్రీన్ హంట్ ఇస్ ద వన్, and Cobra Commandos are the one who curb this Naxalite activity. Most importantly, they are called as Greyhounds in Andhra Pradesh. Unified Commando was created again to ensure interstate coordination among these people in 2010. And most importantly, there are few developmental initiatives like Roshni scheme, which I mentioned. That is establishment of ITIs in లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సమాధాన్, ఇది డెఫినెట్గా మీకు తెలియాలి. ఈ సమాధాన యాక్రోనిమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎస్ ఫర్ స్మార్ట్ లీడర్షిప్, ఏ ఫర్ అగ్రెసివ్ స్ట్రాటజీ, ఎం ఫర్ మోటివేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఏ ఫర్ యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్, D for dashboard based performance metrics, harnessing technology, for H, A for action plan for theatres, and for no financial access for insurgents. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ యాక్రోనిమ్ మీరు ఇలాగా SAMA అండ్ సమాధానం రాసేసి ఇది రాశారు అని అంటే ట్రస్ట్ మీ యూ విల్ బి లైక్, అంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన కంటెంట్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు రైట్. క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా కూడా ఈ వెర్షన్లో మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే, ఈ మల్టీ డైమెన్షన్ అప్రోచ్ చేసి పెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ లైక్ ఎనీథింగ్ మాట. And finally, you can talk about role of media, role of social media, and role of influencers, and also role of these political leaders, popular figures who are coming forward to help them, and all these things. And finally, you can also talk about how this can be eliminating. Ante insurgency can be eliminated completely అని చెప్పి గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తున్నారు, సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉన్నాయి, రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నాయి, అండ్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సస్టైనబుల్ అండ్ ఈక్విటబుల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ విత్ ట్రైబల్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఫోకస్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ లాట్ ఆన్ దే డెవలప్మెంట్ టు అలా చెప్పి మాట్లాడతారు. అంటే క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్తో మీరు రెడీగా ఉంటే ట్రస్ట్ మీ you are going to just rock the answer. So finally, this is all about left wing extremism, and this is it, that's it. And this is the most important article of the day. నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, whenever you see Supreme Court on newspaper, it's your responsibility, must and should గా notes లో రాసి పెట్టుకోవాల్సిందే. Supreme Court questions if ED is overstepping in Tamil Nadu liquor scam probe. So forget about the scams, props and everything, but yes, why it's in news annappudu, court extends stay on the central agency's investigation. CJI Gavai asks if federal structure is affected and why local police can't look into the case. This is what important. Scam enti avanni kuda definitely case study or examples lo raayaleru kabatti forget about that. But yes, here it's all about Supreme Court versus Tamil Nadu State Marketing Corporation, then ED. So here they mentioned a case, Vijay Madanlal Chaudhary versus Union of India case 2022 ఒకటి మెన్షన్ చేశారు. And also they are talking what happens to the federal structure. Here you should have the basic ideology about this federalism. Polity Lakshmikant కి ఒకసారి చూడండి. Would this not amount to encroachment upon the state's right to investigate? Can the local police look into the matter? So this is what CJI is questioning. And in 2022, in its verdict, the court had held that providing a copy of the enforcement case information report to the accused is not mandatory in every instance. Aithe ED maintained that the ECIR is merely an internal administrative document that no legal right exists for the accused to obtain a copy. So వాళ్ళేమన్నారు వీళ్ళేమన్నారు ఈ డిస్కషన్ అంతా పక్కన పెడితే ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన 2 points. Here they mentioned keywords like federal structure ఒకటి,
కేస్ స్టడీ ఒకటి, అండ్ కేస్ ఇన్ విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ స్టడీ ఒకటి. సో హౌ ఇట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఆర్ హౌ యూ కెన్ కోట్ దిస్ కేస్ ఇన్ రైటింగ్ సమ్ అదర్ రెలవెంట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి, సరిపోతుంది. దాట్స్ ఇట్. అంటే సింపుల్ కీవర్డ్స్, కేస్ స్టడీస్ ఆర్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మెయిన్స్ లో వచ్చేటప్పుడు అక్కడ మీరు రాసుకోవడానికి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డేటాని తీసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే యు ఆర్ రెడీ విత్ ద డేటా అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్. See, this is one more important article. ASI ends life after accusing late IPS officer of corruption. మనం రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ చేసి మన అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రిలీజ్ చేసాము. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ మిస్టీరియస్ డెత్స్, సూసైడ్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ సెలక్షన్స్, వై దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫేస్ ద ఛాలెంజెస్, వై దే ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కోప్ అప్ విత్ ద ప్రెషర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. అయితే ఆల్రెడీ హర్యానా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే పురణ్ కుమార్, రీసెంట్లీ హీ కమిటెడ్ suicide and left 8 note page, and clearly he mentioned 8 senior officers accused, and he mentioned few points like blatant caste based discrimination, targeted mental harassment, public humiliation, atrocities are the few reasons for this committing suicide and cheppi. Aithe the one who is taking what it's called, the Sandeep was part of this team probing a case against these deceased IPS officers gunman. He shot himself and ended his life on Tuesday after accusing the deceased officer and his family of corruption in a letter and a video. And trust me, what's happening behind the story, that is secondary, but this is what not expected, especially from the department, because these are the like most courageous people who are like rakshak batlu అని అందుకే అంటాం కదా, వాళ్ళే ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటే ఎలా. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ హూ మెన్షన్ అబౌట్ దీస్ ఆఫీసర్ యాజ్ మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ హానెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అని. అంటే సి, whoever we are losing him, after that instant people are coming and saying they're honest, hardworking, very dynamic. Then why they are facing such kind of political pressure or such kind of pain or such kind of challenges? Are the seniors not supporting, and instead of supporting their honesty, are they targeting? So that's why is this happening. Just think in multiple dimensions. ఇది ఆ ఆర్టికల్ కి రెలవెంట్. అండ్ కేస్ స్టడీస్ కానీ ఎథిక్స్ కానీ వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ ఇయర్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హై ఇన్ న్యూస్ కాబట్టి 102% వచ్చే క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ బీ వెరీ ready with the data. That's it. And this is one prelims key important, especially those who are preparing for TGPSC. So ad agency backs award for T-Safe campaign. It has won change makers for good award in the national government category for the Asian Federation of Advertising Association. And see, headline itself speaks, city traffic police begin crackdown on mobile phone use while driving. See, I don't want to talk about this because I do travel a lot every day, so I know how it is hectic, especially in urban cities, metropolitan cities. 2-wheelers or 4-wheelers or 3-wheelers, they just rush like anything. Ante just a few seconds they can't control themselves, and no one goes in the 40 or 60 speed. Everyone goes in 100 speed, and I seriously don't understand. They talk so much, iPods, earphones, everything, and sometimes women with children, they are like on one side they are driving, and on other side they are balancing the vehicle, kids and everything, and on another hand they are on phone. I seriously wonder, other than these kind of people, there are many who almost talk while driving, which is highly dangerous. Okappudu please do follow these what it's called, rules and regulations. Helmet is must, రెడ్ లైట్ ఏంటి, ఎల్లో లైట్ ఏంటి, సిగ్నల్స్ ఫాలో అవ్వండి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వండి, అది ఇది చెప్పారు. బట్ ఐ సీరియస్లీ థింక్ ఫోన్ యూజింగ్ వైల్ డ్రైవింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ వర్స్ట్ థింగ్ పీపుల్ డూ. ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. అంటే ఈ ఆర్టికల్లో ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్ టీసేఫ్ కంపెనీకి ఎవరికైతే అవార్డు వచ్చిందో అది ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ లో ఇంపార్టెంట్, ఇది మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ రోడ్ సేఫ్టీ, ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, and when you are talking about changes you can suggest, especially to control the traffic management rules and everything, you can quote this as an example, and you can easily talk, or you ante you can talk phone mari emergency aithe oka pakkana vehicle api you can use that call or something. But while driving, this is highly dangerous and one should not do this. It has to be eradicated. Ikkada carrot and stick approach ravali. That is how you have to think while you are reading a topic. That's it.
This is from editorial and highly important India-Australia relations, October 15, that is today. Australia's Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen, is arriving today. So here the article is all about India-Australia Renewable Energy Partnership. This article, they clearly mentioned all the damage, how this critical energy, clean energy, critical minerals, and what are the areas they're working on, cooperations, what are the challenges, and as well as they mentioned few dimensions like India, Australia, as well as China and other global counterparts. So let's see the article and try to complete this session as early as possible, because we are going too much into the in-depth analysis and everything. So they are going to do this what is called pushing ambitious clean energy targets, and they are going to sign this, and the central challenge is clear: how to scale up renewable energy while avoiding an ongoing over dependence on China. This is what I mentioned, no? So which dominates the processing and manufacturing of critical minerals itself. So here they also mentioned about the climate change and vulnerability, because in previous sessions we discussed about climate change, how it is affecting climate change and global warming, and how these are giving rise to these what it's called rise of sea level, increase in sea level, and how it is then leading to submersion of islands and nearby locations, and how it is affecting the Indo-Pacific region, and most importantly rise of sea level not only giving loss to the livelihood by submerging the coastal areas, as well as it's a huge loss to the I mean, when we were discussing about COP 26, 28 and all these things, we have discussed these clean energy dimensions and all these things, because it's mainly to control climate change. So these coastal areas should not be getting affected, as well as Indo-Pacific region, which is highly getting vulnerable, and other coastal areas globally, they should be like having their basic right to livelihood and survival. So this is all in one session, another side. And another version of this article is these two nations are going to going to sign this, and moving from vision to implementation, from talks to implementation, practical implementation. If it is to succeed, both the countries needs to focus on joint projects, as I already mentioned: critical minerals cooperation, capacity building, turning climate ambitious into practical implementation, resilient outcomes, and etc. Other than this, between 1970 to 2022, the region averaged nearly 10 climate-related disasters a month, causing thousands of families and fatalities, billions in losses. By 2050, the projections suggest as many as 89 million people could be displaced, with 80% of the region's population directly impacted. So these kind of data you must and should have to write in your current affair notes, and try to copy paste these as it is in your mains relevant answers. To mitigate these challenges, India has pledged to reach 500 gigawatts of non-fossil electricity capacity. We have discussed about biofuel, non-fuel, fossil energy, renewable energy, and all these things. No, this is what about it. So by 2030, they are trying to do this, with about 280 gigawatts to come from solar. And in July 2025, half of India's installed electricity capacity already they have achieved. Meanwhile, Australia has recently set a 62 to 70% of reduction in emissions below 2005 levels, that is by 2035. So here they are talking about these reduction targets are ambitious and achievable, but also investable, and yet targets alone do not insulate against structural risk, because global clean energy transition depends upon critical minerals, solar components, batteries, and hydrogen technologies. Again, for all these, the other nations are directly or indirectly dependent upon single country. This is highly risky. So risks of single country dependence also they have discussed, and that single country is none other than China. So China is the one which is concentrating lot, especially it refines over 90% of rare earth metals. We have discussed when we discussed about rare earth metals, signing of those partnership missions with what it's called Kazakhstan or something, and even when we were discussing about national critical mission of India. So again, coming back to this article, this is the nation which nearly produces 80% of global solar modules, giving it a pivotal role in the world's renewable energy supply. So for India, this dependency is acutely felt in sectors such as electric mobility, wind power, where the import of rare earth magnets and battery materials is unavoidable. So they are also saying this vulnerability has to be taken care of, because
A leading electric vehicle scooter company, for instance, produced just 10,000 units of, here they have given the example and case study, just go through once then. So units of its EV scooters in July, nearly having output from a year earlier. So for Australia, they underline the risk of being a raw material supplier alone. These examples make clear. So these are the examples they are discussing about. Why supply chain resilience are not optional but strategic imperatives. So REP presents a framework, that is Renewable Energy Partnership frameworks, to respond this challenge, and it lays out cooperation in 8 areas. So what are those 8 areas? Solar photovoltaic solar photovoltaic technology, excuse me, green hydrogen, energy storage, solar supply chain, circular economy in renewables, two-way investments, capacity building, other shared priorities. Importantly, it also proposes a track 1.5 dialogue, bringing together policymakers, industry, research institutions to build practical collaboration. It's a kind of bringing all the stakeholders into the one stream. So strong basis for collaboration. What does each side bring to the table? Australia's strengths lies in its resource base and regulatory stability. It can supply India with critical minerals such as lithium, earth metals and all these things, rare earth metals and all these things. So it can also lies in co-investing in refining and processing infrastructure, etc. Australia's recent net zero jobs plan also reflects its focus on this transition. So India's own advantage lies in its scale and youth. With nearly 2/3 of the population under the age of 35, India's demographic dividend can be directed towards clean energy, manufacturing, installation, maintenance, and all these things. So just to see, an initiatives can build both the nations so strong, not only in an economic perspective, but it also helps for the skilling, and it's also developed for the people to people connectivity. It also improves this market demand in solar storage, hydrogen combined production and all these things. So finally, his visit could definitely have a strong impact, as this is the more crucial moment for signing this partnership agreement. And other than that, India, Australia, whenever any two nations are in news, the first most important thing which you have to do, what are the bilateral, multilateral relations between the two nations, and what are the common groups? Ante both Australia and India are in common groups. So what are the common groups and how both are beneficial to one another? And most importantly, what are the projects, or what are the missions, or what are the partnership like this they are doing? And you can also talk about this trade dimension, exports, imports and everything, and you can also talk about this diaspora, and you can also talk about this cultural perspective, and most importantly you can talk about how they are cooperating and how they are working to build itself so strong, other collaborations, and most importantly you can give few points about historical background and recent advancements in technology, space, energy, etc. Finally, in way forward, you can say, as India is trying to develop itself as a strongest global leader and trying to build India as a Viksit Bharat by 2047. And yes, Indo-Pacific region, we are so strongly working to build ourselves again as a leaders in global South and South-South cooperation and all these things. So finally, India-Australia relations, especially working on areas like this, can bring lots of good things onto the table, and they can build more resilient and regionally anchored clean energy ecosystem. This is how you have to conclude an article. This is it about it. So this is all about it. And this is another most important article. Please make sure you have to write these data facts in your current affair notes, because you will definitely get a question on cybercrime. From technology perspective, it is highly important, and it's also relevant for your GS 2-3. According to government data, cybercrimes such as fake job offers, online investment frauds, fraudulent social media profiles, impersonation scams have surged in recent years. That is one side. The increase is most pronounced in Karnataka. That is the worrying. And which in 2023 accounted for more than 70% of all such cases in India. Just imagine. Only around 1 in 3 of those that reach courts ends in conviction. This means that other perpetrators go scot-free. So just imagine. This type of cyber crimes fall under section 66D of Information Technology Act 2000. Here you have to do a little bit of basic background.
What is this Information Technology Act 2000, which states which states whoever by means of any communication device or computer resource cheats by personating shall be punished with imprisonment of up to 3 years or fine of up to 1 lakh or something. So here in this article they have given the data about Karnataka cybercrime rates and rise, reasons, digital frauds in India, and what are the other states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Telangana, and how they are fighting this challenge, and what the Karnataka has taken different initiatives to tackle this challenge to control this cybercrime. And they also mentioned about few examples like the cybercrime cases which fall under this 66D includes instances such as deepfake video of actor Rashmika Mandanna, which went viral in 2023. She opposed and then she filed a case. And during the same year, a person posing an official from TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, cheated a senior officer in the State Finance Department, which again falls under this scheme. And also another recent example is registered in Kashmir against 5 people for allegedly circulating a forced National Health Mission job selection list. That is the one thing. So, however, Karnataka should not be singled out as a cyber crime hotspot simply because case numbers are rising. It is again the same state which is the first one to establish a dedicated city level cyber crime police station. And under the Bengaluru City Police, 8 cyber crimes, economic and narcotic officers units were set up in March 2017. See the level of measures they have taken. Still the rise is high. So nationally, the worrying trend is that while cybercrime numbers are rising, both the police cheating rate and conviction rates in courts remain dismal. And they also mentioned few facts like India has seen a sharp rise in cybercrime cases from 53,000 in 2021 to 66,000. So here everyone has this what is called AI, and everyone has these Android phones and everything. Nowadays it's become very easy for anyone to generate or create content and doing this deepfake or something, and impersonating someone, cheating and exploiting them and all these things. So it's again can be controlled by taking few measures like these which the police is coming up with, as well as few personal awareness workshops should be done at the school level, at the colleges level, at the offices, and few other areas they have to work and think like, if you are getting any link, instead of just touching that, you should think why we are getting this link, because we have seen this in bank transactions and also where people send these links, and once you touch that, your transactions will be like your complete amount in your account will be deducted. That kind of events or incidents, even in movies we have seen such kind of incidents, no? So it's again depends upon your awareness as well as your intelligence. And most importantly, this data chart from National Crime Records Bureau 2019-2023, this record I'll try to submit or share this report. I'll do a separate session on this report, and I'll also provide the PDF in our official Telegram channel. Please go through that, list down all the important facts and try to quote them in your mains relevant answers. To share Nobel Prize in Economics 50 years ago, Madras X-Ray Institute 100 years ago. I always tell you, you can quote this as an example or case study in your mains answer, or even you may get a prelims question based upon this. So and so year, what happened, who got Nobel Prize for Economics in 1975, kind of things. So because it's 50 years completed in getting economics and all these things, and nowadays Nobel Prizes are in use, you may get you have a chances of getting question on these topics. So this is all about it. That's it. And this one again, relevant to same Haryana's IPS by Puran Kumar's death. This is Rahul Gandhi's statement. This one again about Haryana's IPS officers Puran Kumar's death. So here Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji, they came out and said this oppression has to be completely avoided, and this is happening since ages. So finally it's time to control this and all these things. No need to go through the political debate and everything, but yes, you being preparing for such a prestigious exam, and definitely you are going to become an officer soon, how you can handle these kind of things and what kind of message you are trying to give, and from ethical perspective as well as government and political pressures and all these things, try to develop a
case study example from this instant and put it in your what it's called, write down it in your current affairs notes, and if you get a question on this topic, or you try to include this topic as a case study in code of conduct or political pressure or officers lateral entries and all these things, when if you get any questions on that, this is all about it. And this article is India to train border security force of Mongolia, says Modi. India will start a new program to help in capacity building for the border security of Mongolia, and he is welcoming the visit of Mongolian President Ukhna, and he highlighted common Buddhist bonds between the two nations, as well as he announced that holy relics of two of Lord Buddha's leading disciples would travel to Mongolia next year. So these are the few observations, as well as defense and security cooperation is also steadily strengthening. They are going to launch several new initiatives, from training programs to appointment of defense attached at the embassy. As well as he mentioned about they are going to launch a new capacity building program for Mongolia's border security forces. They are interested and see a lot of benefits training with this. So this is all about it. And the two sides signed 10 MOUs covering areas such as immigration, cooperation, humanitarian aid, genealogy, mineral resources, yoga. So both important for prelims and mains. India-Mongolia relations. That's it. Definitely in 1-2 days you will be getting a complete article on editorial. Then we will be discussing like the way we discussed India-Australia relations. This is all about it. Here, this is another most important article of the day. Defense Minister calls for multilateralism upholding global order. So he is attending UNTCC, United Nations Troop Contributing Countries, inaugural session of Chiefs Conclave underway at Manekshaw Center in New Delhi from October 14 to 16, and being hosted by India for the first time. The Defense Minister is focusing on 4C formula. That is, let me write. Consultation, cooperation, coordination and capacity building as a guiding principle for UN peacekeeping. So the approach was essential to tackle emerging challenges, ensuring sustainable global peace, because there are lots of chaoses going in the neighboring nations as well as in the nations at global level. So it's really important, and he is urging it is really important to build peace and harmony in those areas, as well as he is urging technologically advanced and financially capable nations to enhance their contribution through troops, logistics, technology and specialized capacities. So the minister said innovations such as secured communications, surveillance systems and manned platforms could make missions after more effective, and meeting this emerging challenges demands more than bravery. It requires adaptability and innovation on the part of the contributing countries. He mentioned that 290,000 Indian personnel had served in over 50 missions across the world, from Congo, Korea, South Sudan, Lebanon. India is ready to contribute more troops, sharing expertise, support reforms that will build peace, and it's what it's called. We always come forward when the world is in emergency or chaos. We always plays that big brother role, no? Even during COVID, even during earthquakes and any emergencies, we are the one first responders, and we provide human aid and everything. You know, he is talking about troops. So what is this UNTCC? United Nations Troop Contributing Countries. So what are their main motto? So how many nations are there or member countries are there in this UNTCC? This is the question. Just try to answer in our comment section. And the multilateralism which he is mentioning, it is nothing other than what is called, when a group of nations, more than two nations or more than 3-4 nations coming forward and forming a group and working on a common challenge, common interest, and coordinating with each other for the global peace, for the global betterment, or something like coming up with good initiatives like the COP, like the WTO, like the UN and everything. This is one. He is saying they have to
focus on multilateralism rather than focusing on like the China one, which solely says I'm the one, I'm the leading, I'm the top kind of. No, it has to be like group, multilateral groups, and they have to come up with the understanding, and especially the nations who have the capabilities and advanced and financially capable, they have to come forward and they have to do better for the societies. This is what he is saying. And this one, highly important, appoint nodal officers to trace missing children, Supreme Court. So Justice B.V. Nagaratna, we heard this name many times. So there has to be cooperation between the state and center in this. This is how you make it workable, and this is all about the missing children's details. So on a public interest litigation petition filed by the non-profit organization Guriya Swayam Sevi Sansthan, which highlighted the rising number of missing children across several states. So a bench of justices B.V. Nagaratna, R. Mahadevan observed, we direct the union of, this is what they said, we direct the Union of India to communicate to each state and duty to depute a nodal officer responsible for cases of missing children and to make available their name, telephone number, so that these details may be uploaded on the Mission Vatsalya portal. So what is this Mission Vatsalya portal? I'll explain. And they also mention, see, whenever a complaint regarding a missing child is received on the portal, the information should be simultaneously shared with the respective nodal officers, so they can focus on prompt action to trace the child, identify and investigate the perpetrators, and register additional complaints where necessary. And finally, she is saying there has to be cooperation between state and state center. This is what it mentioned, and hardly any dissemination of information among the stakeholders concerned despite the existence of a dedicated portal. So use this dedicated portal. And finally, this portal is operated by the Ministry of Women and Child Development. Highly important prelims fact, and this data can be utilized even for your mains relevant answers when you are writing something related to children's rights, missing or crimes and all these things. So this is all about this article. And yes, WHO issues product alert on 3 contaminated oral liquid medicines. We have seen these articles related to cough syrup and all these things recent days, no? So it has issued a medical product alert on 3 liquid medicines identified in India, contaminated, and reported it on October 8. And it's also saying this UN agency said Indian regulatory authorities have been advised to consider target market surveillance with particular attention to informal and unregulated supply chains where products might circulate undetected. As well as they also said the products were considered substandard as they failed to meet quality standards. And these are the 3 products. I don't think that what are the 3 products they have removed, or you may won't get a question on what are the name of the products, but yes, you may definitely get a question on this, because since last few days there's lots of discussion going on this cough syrup and contaminated liquid oral medicines and everything. So WHO continues to collaborate closely with Indian health authorities to monitor the situation, identify the source of the contamination and mitigate any potential public health risk. That's it. This is all about it. Please do remember, we are doing discussion or analysis of the topics from the Hindu, which having high chances of appearing in your competitive exams, which are relevant to your syllabus. But we are not doing this paper in news, relevant news channels kind of. No, we are doing it exclusively for your competitive exam preparation, so that you can give extraordinary answers, you can choose the right options in PYQs, and you can give extraordinary analysis in your mains answers. That's it. Don't think that ma'am wo topic, ye topic, no need to go into the political debate rush and everything. Whatever it is necessary to do for your competitive exams current affairs perspective, that's what I'm doing. That's enough. And yes, again I'm reminding, I'm going to post few questions on India-Australia relations, India-Mongolia relations, as well as on Naxalism, and few PYQs on these relevant topics and etc. Just try to answer them, and please do like, share, subscribe, and share to your friends. So this is all about your today's current affairs analysis. Thank you so much. Have a fantastic day.